Ghana de Shimaima Yamamunyi Naha Emma Makwa Basronko aha Eye SOMPA 106.5 FM Accra Ebredru se ye prompt to breakfast ye bon sama hudu a edi ahim ewo maimo ena afei obi man so ye boabo ni nyina no ye de besomo se kasebo na hyene so se kasebo no efri yatena ye kase ye wo Watermelon Street ewo dome hanum sei no na enam SOMPA 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase honomo a adamfopa radio ewo Paris France wo so e fa kasebo no ebi SOMPA 101.1 ewo takwatakra defo kuram ewo 103.3 SOMPA 106.1 enso ewo techuma na ewie yi wo so etu bia petia mo manfo wo potem ho nyina wo menye bi na wo atie 98.9 eye SOMPA sunyan enkranza eye SOMPA 90.7 domafo nso asomu ewie yi ewo SOMPA 101.3 so okoman kesim ene ne mpotemu a ewie yi edemu kuha ewo Kingdom 106.1 FM so udi koda no so ewie wote yenka ewo SOMPA FM afei Facebook nso SOMPA 106.5 FM Accra okoho no mu awadaro ma like page no na share kasebo no efama ye kama YouTube nso eye SOMPA FM live na oko ye official website no so a www.sompaonline.com ehon so ya boabo ansem ni bia no a wobetimi enye bi na wakenkan hye so ema ye say Bell Beverages for ya wo di product ahodo aba ya bela kwansuo ka ho wo mo na eso ya sene multiple quest for nso say UPVC any aluminium window ni door installations no so wo be ye ho adwuma kama e dia ma time heba Mr. Neo ewie eboa mo apomden ho nsem atiridi yetuase e di afri ye nipadua ni mo afai Promasido Ghana Limited for nso ye da wo mo ase wo mo na de yam vita enkoda aduane papa aba adwama nso anya bi ma oba no ebeboa ma na apomden ho nsem atimi akonkan 2074 ya dodo no a efre no T74 no ye na nanom dudu a wo ma hyehye eboa eyi nyarewa hodo afri ye nipadua mu wo mo sukura ye mu na wie yi ye de kasebo no ebremu ensemo ye de sumo wie yi nidi mu akote ne bi ene se Police for ya womo wo presi a chinipa endan bi a womo susuo se womo ya kronfo soldiers for mienu eka ho video wa enansa na circulate e social media so na assistant headmaster wono owo KNUST SHS Sebio na osososo aketesia bimo no empanifo asemo ka se one ma suspend no enchiremu aba GTech for ediatu dwase womo de womo ndi suade hunu ne se womo be hye suapon ahodo no mu kinana nhye ye egu ho no mu esese womo didi dwuma no womo hye edi so pepepe Yero Sam George aya communication minister de atu dwase DSTV sika womo egie no emfa ho se ukura wo nipa edoso anasa nipa no ennoso Ekubi a wanom ade parties without representation ya wanom ewa parliament wanom so kasa kire mu se orura edubu ahe anase orura bu ahe edu nesemu a ewa court no hwe na wanyimfiri we sanse nsuo bi anyina ho NCC for ene eka kire hemfo ewo mai emu se obi de galamse adwumadie bi ebepie mu ewo mpotemu a hye na bo bambofo amane na UTAC for ede nhyehyeye bi eba wormo kyesa beboa ama fumagudie tuo no ebebrase wo esukuma odoben bra kwa krosi ni bedwane mu finfini mantam mpanefo obo amane se sadia wanum de niam bia gu akwam no adehye ne hwe no mu ni so pepepe ensem ne doso yebekọ amanone awie na ensem afri US hono ba ne de enye asem kuma kura President Donald Trump waka ne ho biemu ehun nkyiremu ewo kaseboi emu akenkanfo awie yi ADWOA ASARE enemidin mene Obaapa nana ya ketre na fe abina bedu ADEPA KWOFIE Arishmama Jebre kasebono enchemu ankasa enie Police adwuma ekodo ne fa ye wo presi a wo atoye mantemo achi nipa enan bia na wo mu suso se wo mu ekobo kro no nipa na ye ya che wo mu yi asrafo mienu eka ho na posifo echose ananu kwesi ado no wo bra edumre abo nondu empe mu pepepe ekobodu pa kuntem wo no ena wo mu nyantiye ese nipa bi abowura eye mani ndwumekuo bi a ewo presi a wo no mu aye friend Longshine Company Limited ya wo mu pese wo mu
bokro no na no nam so ama posifo ye wo eye ntemu akopi wo no mu a wo mu du ye na wo mu kyese nipa nsia ena na wo mu wo nipa mienu de wo mu de wo mu ekanwura ema ne kan nipa enan nipa nine no mienu a wo mu eye asrafo mienu aka no eye civilian na no ena nam so ma mi kase posifo ensa akasa nipa anan a wo mu akwakopi mu e wo Takwa Divisional Police Command wo mu a empenfo eye ehwehwemu na wo bra sasem esi ye no security guide no wo eye wo no mo ene centrofo di nkomo sei ena ochechemu enyume o ase around 10 to 11 o mu no na me o dem ne ma dase me o duty o so nti ma fit to ma se me resi akra na me colleague back wo no post a nti me se o wisdom me koda akra no so yo nti me dan mu am da na me se prekupa na me ti se bra me sorry for dan no mu na me ti empane so me sa na soldier man on the piece asimi so o se me sorry pie na me se that's o se get out wake up me se that's I mean already no share me nyanko back no duty no share anko no dey bro na no dey anko fu no share me ni sa o se I say me no say me pay bi share me say she I'm naked me down me say she no say pay bi share na fam boss say me fam to za ko me share no dey be share kan na kan no share no dey ko share kan no and already na boy back so fi e tira say no na o chi no so a no say ko share no chi no so share kan no to me share kan no wi no na chi no mo sa ko e be sa ko share den no ba actually enemy duma o mo ko yi fi dem e ba na mo yi ye sika ni ye phones no mo je fi say no be sam me me say me ni phone ko dem phone wa ase and o to fi charge no dey share ni bag mu ase na e ko tina kan no na pa ye se na siro and the ombusan say good room no infa Alishma mani po kasa ye security guide na owo ye company mo na no lechi no SOMPA kase eni owura Gideon no fori atwetwe nkomo wono so ewadwuma mu a enso akirechire mu bebia ekosi ye anacho 11:40 nti me wo hona me hu se ka bia Russia batopo ka no hwe ne bobre na anya ka ye yusu no ha nti ma megina ye hwe me se hwan mo na abaha that time na me hu se ye nko fufuo bi omunye adwuma wa ha ebi mu hwe uniform ebi mu hwe soldier uniform akọ me boss back with them se ompi embra na sa nipa na me hu omo megina me window na me hu omo bi mu bitatu ne bi mu hwe mask ti the boss na me ni adwuma no mo so embra bontin na mentiasi nyami pia bonti ba mi pie na distance na wo yemu enyo mu akakra na mo de nipa ne full car no na mo drive yo mo down che ma me ko pay for me mo boy dwuma no ho bra ne say asem say na ekoso to be am sorry I am ko for mo ne nko busa mo butaya mo de ba edwuma mo nti a o ma be fa yen pay for ne bi ko na men cha de si for mo ha no na ye hu so mo fi plant ne ho eba ni stop we can you be so much omo anamo tu omutu na se kire ne sen wa mo na techi so mo ntu sa na mo na omutu no so jani no ma yeti asese ya so mo fi akra na aba na ono question ogu sense edwuma na ewa ha ya wo mo krata e kire se edimu se yesi edwuma no me so yi na mo se ya na edimu ti se opebibi efi company no ho a omo yenko bibia ya office wo ni provide document ne ma no nti edu ho no ne nipa bi mo omo hye max ni ebuso omo sa nipa no omo hye max aye hu omo anim omo ye nipa ben na ono ma yeti ase national security Alishma mani po kasa ye owura Gideon no fori wono aya Thailand officer your war Long Shine Mining Company Limited you don't know ewo prisia nene ene yekotie ye wo ensam foforo mu no na san video a nenam abefo tentan video social media ne so a na headmaster bi sebio akwada wo no watwero eye wasi so hwawie kura wo kofie na wane no edi agrobi esoso ni mu ana ense enye nika no ensam no eye monimsem headmaster no KNUST SHS ho enaja odi assistant headmaster na said video no eba montene so no empanifo ama wo mani akoho yie pawe wanom be ka critical thinkers ena wanom analyze eyesa video yi na enra ewo ye hot bite kase so no ene ye to nsa efre wo pani kwankyerefo a wanom eba enwomeso mu nsam a wanom ena wanom hweso na bedi akire eye doctor Mr. Daniel Fenyi ena wane akwahye je wakwade edi nkomo ena akwahye bisa nse yenya nenti yese assistant headmaster no bibi nti ya suspend ne kakra
ese mani biemu ewo school ha na mane ba office wakura na abobua no ba bia enu chiremu enesen sei enu chiremu so person investigation na investigation no e what for contain a obedwie no questions dia ni ho doubt dia ni ho le picture no say the players involved are democratic positions be we feel say their actions or inactions can influence the investigation. The first thing you have to do is say you won't see office and you won't see position a crowd. I'm not only use some position and not opportunity and manipulate the investigative process. So the first thing we did was that headmaster and assistant headmaster academic because and our office and ABA and you about the no Diana you make your document to be office or if you make your student Libako and maybe no more the Diana say Baku maybe start so that's so office as the head and now that's so school more as a team here one shot now document here no more Sakoka and I will could activate before and now say no Colano cry you here almost say they won't be and that's the Baku maybe crano you know we could see now no matter Jennifer Mukamina Ramon can say and I'm moving out from found to her and I'm sounds on my investigations and I hope to Makaka. And what she know Anna Ora Daniel Fenyi esse Yia wanom ayi maami papa yi ede no asin chen yi enye se e bia kwan bone so na mom se de be ya emra ane hwehwemu a wanom eye no ebetumi adadi na se de wanom nyina so aye pempens wanankro ema wanom ede ni sin chen no enye asotwe bi eno so se no chiremu fai people na ye make the trade jumanimu and say headmaster position no if you make no we believe strongly say after investigations and all will be conducted very independently and very objectively na investigations ni na you tell ya hono na assumption based on the findings of the investigation so assumption of the who is deserving of such punishment in the video and now the legal processing now when I come and say, oh, Omokrano, and then you know the decision to take. But the investigation in the goes no. And some factor, then assumption, I will say the man and head, and the other man. Those final decisions, the I normally no yet investigations live here. Now you take the final decision. Openi okasa ye eyo openi awono okasa edema GS adwumako no Owura Daniel Fenyi enra ewo eye hot bite kase so eno di nkomo ene krokra mu no ena openi awono so eye programs manager edema Africa Education Watch EduWatch eye Owura Kofi Nkansa wono so edi hakra eto aso the building good relationship is there. Korani was school, Ubi Oha, Uni Papa with you, Ubi Oha, Uni and now with you. The teacher, you know, servo a jack any and now offer. Indeed, I say to you in such a way, say, our relationship will be here. But now, Korani who say, a teacher, you know, is provided some fatherly care over me, motherly rule over me. Now, also, a young in Jibu, is also ever the a jack and I send that which may be near, and so it's indeed, yeah, can say with the intention say a building and create a lot of gaps because school needs social system into boarding house system needs school system also Emma Abofrano here. Owura Kofi Nkansa Sakwade programs manager Edema Africa Education Watch EduWatch enokasai Yedasoa ewo homasua ensemu Ghana Tertiary Education Commission ya yetwaniti awa efreno GTech womo akansi so dua biom se womo de adwuma ye de ahye omonsa ene se wom betimi acheche niema mu na emra ya esese suapon awodo ewo man mu wom didi dwuma no wom ahwese sa institutions ni nyina no wom bedi san hyehye no so na nsem wanyina ebeto dwa ewo 22nd Biennial Conference University Teachers Association of Ghana eye UTAG4 womo so enra na enhyiamudie no ase no opanyi kwankyerefo ya woda GTech no Professor Ahmed Abdullahi Jinapo ekopie mu ewo dwumadie no ase ne nkasa ye mu en wode atu dwa se ebasuapon ahodo ewo mayi emu a GTech fo madwuma kese pa enye se wo mbe popo wo mani abai sekere wo mo ese e de akere sa asuapon ahodo enemu no se wo mbe ma nemu ada ho fan na ehumasuansam so atimi akonkan wo se ene esese Ghana
ede nyame ase ye pa se artificial intelligence ya yetwa ni tewa fra no AI ebi aba wiase ama enesua pon awodo no mu so no wo monya so mfaso na ade ba ko esese GTech fo ni sua pon fo no wo mokom ho bom eye ne se wo mbetimi aye hyehyeye ana regulation bi a ebetimi akire kwan a wo mbefa so de AI na ya adwuma se de be ya enkonko fa ensunsuaso boni bi ya emre ehumasua. I made it emphatically clear that GTech as a commission is supposed to work as a collaborative agency when it comes to tertiary educational delivery. And our modus operandi is being fair, making sure that the writing is done, advising the institutions to work in accordance with the act that establishes them, and to also try as much as possible to perfect tertiary educational delivery. And as I indicated, at this particular point in time where AI has a critical role to play in our tertiary educational delivery, it also has its own challenges. One of the challenges being how to mitigate the unethical usage of such an important infrastructure. Ene ya yekuti sesie no eye kwanchirafo panyini ya oda Ghana Tertiary Education Commission GTech edwumekuo na no Professor Ahmed Abdullahi Jinapo. Minister of Communication Yura Samuel Nate George or the Atudra say Ananwada and Ghana abido any multi-choice for etanase shaya man tiase juma nina and one hour use DSTV ewo omei emono ebeto dwase eboa won mu etu anase ska won mu tuano ekosoro paido nam so ema waswa for ya won na hwe communication so etanase editu nanim se enya de obetanase ama sa eboa na Ghana for 20 ebeye multi-choice form rabonte na won tete won de amana SOMPA ananu dwode ye twebu ya ena mpenfo ene multi-choice edwumefo etenase a make say won a wo use DSTV ewo mei emuno ya tete su say ya everyone mu enchichemu eduasa emiensa 33 to 50% ena wo se won mu etua na no enam so ama Ghana for sha se won mu ekasa SS ye hwe Ghana ase kra nipa wo omei emuno edoso pa entinke beye senka multi-choice for ebeti wo mo niam so kra amana bofom eno na nam so ama communication minister Yura Samuel Nate George ababonten achechemu se we enje se nipa dodo a ewo omanu mu ena wo se wo mo eteso na se wo mo edibi eka ho wo je enchichemu ekopie ewo Liberia se Liberia for kra wo mo nipa wo no mu eso papa ene o compare wo mo ene Ghana Accra nipa ene Liberia for eya yepe enso wo mo tua edie ewo so wo se uwi anokrampo a Angola fo so saa ena wo mu etua enti eno ne enche se oman a nipa ewo mu ense se wo mu etua de wo fom anase de wo esro. It's not an issue of just market sizes. Because if it was an issue of market sizes, the analysis you did, you should check how much Liberia is paying. Liberia has a population of 5 million people. That's the population of Accra. Before we got this intervention, Liberia was paying less than us. Angola has a similar population to Ghana, as about 33 million people. Angola was paying in the region of about $30. So for those who make that uninformed argument that Nigeria's price is low simply because of the numbers of the population there, then they haven't followed through. They're speaking from sentiment and what they have heard people say on social media. They're not speaking from fact. Because speaking from fact will tell you that population does not necessarily play a role in the pricing model that has been done. Because if population played a role, Liberia should not be charging less than Ghana. Nipo kasa ye communication minister Yura Samuel Nate George. Ebusia wankasa wie wasaso akasa kakra ewo efoma gudie tuo kwambone so galamse no emo na nigo prampram emra hye bedwani onenya fosam not George wono ne pani a wo hwe communication ministry no eso ene wakasa kire mu se obo omampani ni abaso papa wose wei ensembo hye ho papa wase emfinhia bese enwotwe a MPP amanyoko wanu betena Ghana akonwa so ya wanu mu ema kwan ede airline ba ye 2462 by say wanu mutimi tu afoma gudie ewo kwai bretuo mu a ene party executives anu omu MPP amanyoko mu de wo mututu ni testa nyina no wase anu na so wa party chairman party mi ka kire adehye say monkonkotu galamse na party hia sika ni nyina mu no finhia nwotwe wanu mutu saa na so mampa
Openi His Excellency Owura John Dramani Mahama Finchia bia say ba akokora mponya ma na chasa boso makwa akonkron e na wo gusu awodi na se party executives bia wanom wandi se amanyokom a wo mususu se wo mo do wo afare fale galamse mu na se wo se national security fo enkohwehwe mu sankofo no na se wanom aso ayehye ana wo mo tutwi a abane ni wo mo ni a wo so mampanini ayade. Do I wish I have seen more? Absolutely. I wish it's ended today. But in the 9 months, I can confidently say that I see a desire and a will to deal with Galamsey that didn't exist in the previous 8 years. I see a president who has asked the security services to investigate 2 of his own national executives on allegation of being involved in Galamsey. Meanwhile, under the previous president, you had a regional chairman talking to a minister saying that they must engage in Galamsey because party hiasika. And the president went to campaign for that individual in their party elections. You saw the tacit endorsement of the presidency then of party apparatchiks getting involved in Galamsey. Under President Mahama, I see a president who is willing to even hand over his own national executives for investigation. I see a president who, under the immediate past, may so rest in peace, Defense Minister Edward Omani Boama had the military carry out operations and recover 7 out of 9 forest reserves where mining operations were. All of this in 7 months. This is a government where, as we speak today, in fact, on the 3rd, Friday, the president has invited over 30 CSOs to come and sit with him for us to develop that roadmap and work collectively to ridding our country of the menace of Galamsey. Openi okasa ye ni go pram rashe bedwani wanukro ya swani ya ohe communication and digitalization so wo mayim ononyo for some not George Nsamni yedaswa ejina Galamsey ensem no emu na komisan ya wo mo hye omamba pantete ene ne nkyerekere so mekire NCC fo ene wo mo de adesede eto hemfo ye wo mayi anim se wo munya kokuduro se de beya wo bi de mining proposal bi eba biaya wo mo ewo no a wo mbehye se wo mbeka se dabi ede amasa nipa kro na nya de aban ebe kire wo bia e wo sa kwan no eso na wo mu ekire mu ese wo kom me yahudo binumo e wo mantem ene Galamsey no ye tuatu mansuansuwa ene yakwa yahudo no emu nyina sei ene nsuo nyina adaniti ya wontimi emfanye bibia na uko bibia ni enwa so be kwan mansi no emu a kwankyerefo ya oda NCC adwumakuo no ano eye Martha Neka Okpara wabra wone yensem trofo etwetwe nkomo no en wo kire mu ese enipa dodo no a wo mu etufo magudi emfamra kwan so no wo mu ba hemfo no ho a wo msio ye baba ye prospecting ye baba hye de bia ha no ebi wo ho no ebetimi aye adwuma enso wo mu ba no wo mu de mfidia akese aba besi wo na afa wo mu tu Galamsey no na nipa kro so nya de krata ne bre ohen kro no a na ye ne se bia ban e na ama ho kwan ti wo bibi kra ka no a enya de se wotimi ka wo se ye kwa anim no ehemfo no hye se de be ya so obi ba na enye ade kro nti a wo ba be ye wo ho no no enye prospecting ne mu wo ba betu efo magudi a wo mu nko bobambofo amane Emraso say ye be take charge e wo Galamsey hunsem ohini bia ni ho a obi be illegal mining e wo ne importem anase na sase so a wo be ka say ompene ama ban be ka say wo bechi no ana mpre bebre no obi wo kra ode ne license kro na wo say ode eba bedu agudie no na ye prospecting but ye ntanhwe ode kire na no wapene so I say one ohene no uma assembly nete uma minerals commission omasote na se ampa nipa no okra genuine license sa nkrofoi minerals commission EPA any assembly no ebeba ebe introduce sa company no ama community no se be ye omobehu de omobabe omode omadwuma omobabe ye ehu eniema ebe dan adi akire community enwachi ena osan echiremu di ofre kwa ma omanfo nyina ne titru pa ene ma wose wokọ bia ya yetu sa Galamsey ya ensuo no a apemfo ne titru wo mo nom no enya nsusuaso bone ewo wo mo ma no so se wo mo kwa wo so a eti sa bredie esese wo bia edi ne hu jimbi mra so se ye nyina ye be sori waka enye se ye kasetia illegal mining keke mia ekoso mia yewo se ye tubi wo ye kuro so ye ntubi o we must demonstrate against it as I say ye demonstration chechireche nkanka ma because e hayem bebre enye sa ye be wo nkwala omadwini mu endo ne IQ wo fom wo kire na ABCD kura wo hu wo kire no 1 2 3 wo hu wo de ne ye hwe enye ye obi ani ho a obeso wo akwala ne ho atochima enti yesre mamuma ye nsori ne ye nkasam na ye mpia ya hemfo se mema no because omode omudwin esika ye benya
Ene ya yekotie sesie eye Martha Neka Opara wono ena akọ bibie ni enua so bekwa emensi no emu a wo ye kwantrefo a woda NCC ano na yeda so agina efom egudie eto eho yenim se emprempre oman Ghana epem so ase yebetu wona wo tu fom agudie a wonmu eni tumi krata yebetu wonmu ase kra na no enam so ema University Teachers Association of Ghana ye twaliti wa UTAC for one president ya yeyi no kra wonka nsuo Dr. Ivy Fiado wababo ti dia tudwa se womu di nhihye ye begu akwempa aboa ama aban no ekwan opese ofasu etu for megudie no wetimi afa ni easy kra na wabra woni central for edin komo no wo cheche mu say water is the factory. That's what we drink. Now, whilst it may look like it's so far away from us, in a few years, we are likely to be battling more diseases than we. And already as a nation, we are financially challenged. Now, whilst on the surface, it looks like it creates employment, and so you have people revolting when we make a move. When you juxtapose the cost implications of trying to restore degraded land, etc., together, then you realize that the NPV, or what we like to call the net present value, is negative in the long run. And so if we're going to change that narrative, we must change it, because when any project has a negative net present value, what it means is that it destroys value instead of creating value. Nipogasa ye Dr. Ivy Fiado wano president ye da UTAC Dumekono ano wo galamse mu ensemu anti said ye be ya ye nyina ye betumi aboa ye pempenso anankro na baakofo awuraduru egu nti ye nyina ye betumi aboa ban no ama watimi etu ase efe omayim nti nyankopon ya adom a eda fiada betre October busumi ya yesimu ya ena ye 1st October yi ne da to so miensa 3rd October esi fiada abanse wo shia civil society organization CSOs na wanom adwenjene ho sade ye be ya wanum so betumi a share ideas na forma gudi akwamboni tuo no yetimi yetu ase yefiri wo mayim na nsemi beto odwape ana Imani Africa one president Ora Franklin Kujo wano so acha na adwen wo say wo wasam ka wo man nsa so ne frɛ no say yes said ye oban ayes wo kwahia CSOs no e ma ne nkwankwa ye meet and greet keke nemom action ana wasa wanum timi tekie wasa said ye ku na dru no enye ano bebre bi ana wasa ban ne ye anasa nye defe bi anasa mpanimfo a wanum kwakwahia nyankopon ya adum afiada no wonu wa mu kwahia no manum ti no atena ho asere mu wi amasori aba wasi dabi ya twam sabre no entini die ehia ene se action ebeteki. The president doesn't need to meet us. He probably just need to have a press conference and announce it to the whole public. Why should he meet a segment of people and trade those ideas with them? We are not propagators of the presidency, no. So why meet just alone? Since the Galamsey is a national issue, I suspect that we want to have, if there's some very vaunted, program or idea to fight Galamsey that we've all not spoken of, that is supposed to be unveiled on Friday, then I must admit, my brother, that should call for a meeting beyond just the narrow confines of some two known civil society actors, including myself. I don't think that's what we want to do. Enti no nyankopon ya adum eda fiada ye behwe se be ya meet and greet keke anasen faso papa bi be firi mu eye nhyiamu aban ene CSOs no e be hia no mu a wopani okasa ye Imani Africa president Ora Franklin Kujo na penyina wo chire Emma Ghana Shippers Authority Professor Ransford Jampo en wode atu justice Galamsey ya asem ya kan ebre wiedru se Ghana fo nyina ede wo support ekota mampani John Dramani Mahamechi sanse ewo se de aban no eye no ne kese wo ho no mo sese wo ye de nso wo hye enhyehyea ne anamo awodo aban na ase etu no a eyade se obia ede moa kotai aban achi a ensunsuan so pa bi ebetimi afirimu aba wo so obi ti se wo no Ransford Jampo Professor de wono no kra wadi ka kase state of emergency ne de eyade ahuhia nanso asam ne beto odwan wo mampani se wo manfo ma ne mmere kakra enhyehya kodo bebrenu a wo ho no mo esese wo mede gu akwam se wo mo ye na anye ye no wo the state of emergency ni beba dia eno no emre ne nkrabia ene bekire enti wo se aban ne kura nsa ne bekoto aba afimpinu ene edunu nan no wo mo hyehye bo aguduo bi no se wo mo ba emra esi ho kwan se yetu efom agudi enfamra kwan so ewo ye kwa ya aguduo mu no wo be revoke sa emra no ama ye ntimi ma wo man for license mo mo nkoyeza aban ne ba no wo se da bi ya ne ye kan ye samboa ye pese ye dandan ne mani ehwa en wo mo ka bie wo mo no Ransford Jampo so kan wo se da bi
asɛm a mo ka ye enie enti mo aba mamu ma meka bibi foforo enti osesa abrede wo bia emfa na chichai emma omampani John Dramani Mahama said beya hihya wodi gu akwan mu no ebetimi aye adwuma. And these are some of the initiatives that I'm saying that they may not be enough. Galamsey is still going on. People legitimately, including myself, are still calling for radical interventions. I still stand by my call for a state of emergency, but there is also a wisdom in what the president is saying, that give me time and let me implement these interventions. If they fail, I'll resort to state of emergency as a last resort. And so I think that we must all be seen to be supporting the fight against illegal mining. I am happy that the president listens. You recall, the president promised that the law that encouraged people to go into the forest to mine will be repealed. When they got into power, they said, oh, we can just take away those provisions that are not good. And then all of us said no. Ene ya yekotie ye eye panyina wo hye Chief Executive Officer ama Ghana Shippers Authority Professor Ransford Jampo. Ghana AIDS Commission ababonte dia todwa se womo ehwe emprempren niam ekoso wo memu wona wonya sa yade HIV AIDS ne ade na ekweni mu pa eno ntino womo de nhihye bi agwa mu a afia ye besimi 2026 womo e de plans e ba ye no no enu a onomu a obebo ho ban e de free sa yade kodie we ho na unya se bia woni obi kwadi nhyiemu a unya sa yade no se nduro no womo hwe nim kwanse afia ye besimo no womo ebenya womo kyese afra sei nipa munya HIV AIDS no 15,000 na chese enye ni paketwa AIDS no de ekoso baba ento odomo aya na wabo ho ba wate eno na Ghana AIDS Commission wamo de abase afi ebesim no wamo de enuo bi eba eno no eba bebo ye ho ban wobra woni central fodi nkomo no Dr. Prospers Akambong woni central fodi nkomo say vaccine you are talking about is actually a medication lenacapavir, and which we have already put an application as a country to put it as main component of our HIV prevention program. So initially we would secure it from outside. But as you saw, the corporate organizations that are here, the pharmaceutical industries here, they have positioned themselves to be able to produce that vaccine locally. And in discussions with the pharmaceutical industry, together with GIZ, we are on track that somewhere between the later part 2026, 2027, early part of 2027, we should be able to produce that medications in Ghana here. Adishma Mani Bokasa ye Director General at the Ghana AIDS Commission, Dr. Prosper Akambong. Shano so se wutie premtobra kase was SOMPA 106.5 FM. Yetwa ensem no eso ayeda so agyinemu ewo eye apomudimu ensemu. Na Ghana Health Service wadom abamane awamatre mu se enche wanom ede vaccination bi baba be hyehye so eye human papilloma virus HPV na wanom se eye ma etitiriu ene ye target wonom eno no eba beboa na ema no abowo mo service no ho ban enti we no bekoatia cervical cancer na enum no ena Doma Central medicine no empanifo a wonom ebo yade ho dawuro e wonpotemo na chese ayasa bia wo ho kase no wonom na jabre ne bra no health promotion officers a wonom bo amane ye beye wo yo mo fam hunjim yade we na ebo ye nya ni sei opani ba ko a wono oda no eye mame Christiana empoma ene waka kire emabunu afei awofo a wonom ewo empotamo ne Ghana fa na nyina se ye ne ye mama ne nkasa na sa human papilloma virus ya ye de ho vaccination ebai oba bia fa ne hunjim esanse no na beboa ma cervical cancer no ye betimi atu ase afiri oman yepa awofo nyina kyose omumbo modea ne omumama no obia enwo pane ni bi na momo ndwense amrofo ne de abase ye family planning ti eba besisi awo kwan anase we enye family planning e na wo won so eye den ya obewo enti na enye family planning bia ye de ba be ya ma enkwala no eye de ye de bebo ye enkwala no ho ban se wodwen obaba ho yie pan dia manemba be wo we pane ni bi ene ye free so obie no ho obeji sika bia
free ya Jessica ni nyina aban no any health Ghana Health Service for na akabo mu maame Christiana Empoma Doma Central Municipal Health Promotion Officer eno ne krakra mu no Owura Mahama Asoma wono so ye Mental Health Officer Doma Central Health Directorate wo eno no so di ne dwuma wono so de kakra yi eto aso o say ye hu se saa odi anu kokram ana cervical cancer no yare ana edi manya pa tabio kuma pa ne mom kwan a ebetimi aso anu ne se ye bebo ye ho ban ahoban bo no se saa panie we ya HPV vaccine we anu kwa na ye surest way number 1 way a ebetimi abo ye ho ban ti obi a amfa ne ho njim na mafra no awmadi mfie nkono ekodu nine so no obi a bema ne ba awopanie ne bi Entino emayiwa ya wanom eye mofra mfinhia nkono akwa kosi edu enan ena yede sa human papilloma virus HPV yede ba be wowo na abo cervical cancer no ho ban ewo mai mu penifom kasa ye ebono mantamu eho enwo mudi won mujuma SOMPA 106.5 FM so eni premto breka se boni yeda so aye kenkan ede emamwo ensemfo from na beto just gaming commission for afimpinu eni aduonu nkron afimpinu ni edunkron 2019 no womo eye investment bia sa investment no na ye SIC Financial Services for and womo ye sa investment no edema womo na sika ekwohye sa investment mu no na eyade a etwem 5.16 million Ghana cedis na ebrokra na gaming commission for says esia no said ye beya womo sa ebetimi aka sa sika no womo ekwa akopɛ futuo ede free aban lawyer panyini atena ye ansan womo nsa etimi aka sika no na enra owura Emmanuel Sisikweno ya wo ye acting commissioner Emma Edwumekuo no kopie mu e public account committee eye park fo anim wo mai emra se bedwam na okọ ye no wo mu bisa se sa investment na wo mo ye no ehefa e na akwa akosi no so wo no kura ansan wo ba bedi di bre no se acting commissioner no na sa aka na da ho dadada wo ba ye wo matimi ne SIC fo no edidi di nkomo so Edwumekuo no se kopim se wo mu benya clearance bi edi every so ye so sikasem ho no enya de a wo betimi adane se sika no achi edi ama Edwumekuo no enti wo se wo ye ya no wokobo interior minister amane se sika no a wo mo hwehwe ya etwem 5.16 million Ghana cedis no sei na SIC Financial Services Limited for kan enti wo se si ade age se attorney general tran no ebam ansa na wo betimi enya se sika no. Yes, please. They did acknowledge that they owe the Gaming Commission, but that they are unable to pay. Honorable Chair, when I assumed office, even before the infraction was brought to my notices, in the letter that they even wrote to me, they asked for my assistance to retrieve it. I wrote back to, I've written 2 times. I've also met with them together with the audit committee of the Gaming Commission, asking them that the amount is very significant and that we need to recover it. Up to now, they haven't done much. I wrote to my minister soliciting his view on it, and I was advised to write to the Attorney General's office to seek advice on how to recover that amount. Ene ya yekoti esesie yi eye Owura Emmanuel Sisikweno wono ene ye acting commissioner Emma Gaming Commission. Ekubia wonmo enhye abayase ababonte de atodwa se case eda court efa yira kwabna eduboahe ehono ebeya anka court enyimpie ema womu ni achie kra na ekoi eye Great Consolidated Popular Party wamo ena ekasei twotwofo pani edema ekoi eye yira atodazi en wakasa se ebeya anka abaido enyi case ni emfefu wonum kra esan se hwehwemu e wose eye yokofo eye eni mpanifo bi eye no womo ye kra no ase bi o enkosi aga ye hu anu ye enti womo atena so a besi nde no ye hu ne ti ne hu ne nan sade asem no eko enti empempenu ombesese kempanifo we na womo nyi asem no empie
against public discourse on matters of national interest. However, when the Attorney General himself leads this discourse and turns it into a running commentary in the media, the ends of justice are completely defeated. Justice must be served in the courtroom, not in the court of the public opinion. We must all remember that the principle of innocent until proven guilty is the foundation of our legal system. Emotions, political sentiments, and media spin should never be allowed to take precedence over the rule of law. We therefore demand that the Attorney General must withdraw the Republic versus Kwame Kobina Edubuayin case from courts, as the evidence clearly shows that investigations were shoddy and incomplete. Pursuing a weak case not only wastes the court's time, but also exposes the AG's office to public ridicule. By prosecuting without credible evidence, the AG risks turning justice into persecution and settling a dangerous precedent that erodes public confidence in the rule of law. Nipo kasa ye aye chochofu penyi at the Great Consolidated Popular Party Yira Ato Dazi. Wo ensam foforo mu no kwoto ensam a na yegusu a yede wo eginan na owura bia wono ode owura Daniel Mafo ata ofori ata owura Daniel Mafo ofori ata wono na akọ petition eye Criminal Investigation Department CID eno no ehwemu e wo Ghana Police Service mu ese wo munya hwehwemu bi emfama wonom na hwehwemu a wonom enye na wonom hye enkofo mienu bi emfamfiri nsem bi a wasem dibia omenye kwato batan mu ene sei ye nyina ye nimse Owura wono owo omanyi mu asese ni ye oyo omanyi yesa na hene ononyamfo Kasel Atoba Forcing ni nsem bi a ekopie mu wo court ene afoforo mienu a eka ho sansam ne nko na Justice Kulande Yoni wono ena owura Richard Japa wono pesa wono mo fa akwanuasa bi so na wo mo massage sansam no na se ebia wo man Attorney General ononyafo Godfred Yebo Adame wono betumi ene no edi eye nkasa ho bi na se wono mo nsam no nkofo miensan nsam no wono matumi aye ho bibi a wanye na owura Daniel Mafo echire mu sei eniema wono wahyehe e wa krata yi so a wono osusu se eye eniema bi a free owura Richard Japa akache ekwa kopie mu ewo omanyi sesei ye opani ono ya Attorney General owura Godfred Yebo Adame akache a wochem se ahweye na saniema anko said yete na criminal offenses at 1960 at 29 no anhwe yi a na yamfa ne sibre no ensi ho na eye akwa kwaje aguanesa wasi ebra nkofo miensan wanam asem eno no kopie mu court hyase eye 2023 January 18th no wanam hyase a wamudi no owura Richard Japa esan ebegina mu e wabra na wo hwese owura Justice Kulonde eba buan said ye be ya wono oye judge ni anaso oye lawyer ni a wono no ebua edisan nkofo miensan asem no owura Kulonde emwa nanka owura Justice wono nso entimi nya hu bibi mekire Attorney General nya hu bibi na enfamwanse ebia wono be conditions kurampo a enka na wono ntimi meeti ye no enso yama wono be na ko wono nkofie enum no eye number 1 na ebio nso oso owura Richard Japa contact Attorney General ne phone number afei se wonfra eye Justice Kulande na wone no eni nkomo emfa sa ensem no ho se de be ya baabi a wone mo person ka wone mo ayi ne sulia no wone matimi ayi di afa ho na ankwankwan kosehwe no wase June busume no ne da na etoso edunwotwe ewo afe 2024 mu di atoso miensa bio enso ne sei wase owura Richard Japa send text messages bebre at the comma Attorney General owura Godfred Yebo Adame text messages no wanam se mako aduosia enwotwe 68 text messages and wode call ye ni nyina no wanfanfa SMS na momo de fa WhatsApp so na numu mienu pe 68 messages ni nyina no mienu pe and Attorney General owura Godfred Yebo Adame etumi eyi ano enti ano no kran so eye evidence number 3 ya wono o kase owura Richard Japa ene Justice Kulonde wanam for yesa ensem we wakoto a nipa mienu ene owura Kasel Atoba Forcing edienim no de atoso miensan so a wo kire mu ene sei owura Richard Japa
wano no wo fa kwa bia so say wo betumi ene Justice Kulende edi nkomo na wo kwa ne fie na wo frɛ ne secret meeting ene private meetings na wo frɛ said ye be ya wo betumi influence ye na wanom amassage eye sansem wo court no a efa nipa mienu ene eye atoba force ne nsem no ho no nti we no akwaye 9 mako 4 charges and ora Daniel Foriata eso wa hwehwe mu a wodi boy enti wo ka kire eye omanyi CID department no say sa yes 4 statement ya na say 4 accusations ya wodi ababegu montini wanu munya abotre na wanu mu hwehwe mu yie said ye be ya asem na ababeto ho sa no wanu ne de hwehwe mu a waya no wodi abai wanu mantumi ankwankwankwa ye no ebia enkwanta bi amane no ama ankwankwankwa wiase ya me yankase emra na ewo omanyi mu afi apem ha no wadi okuno mienu no ya butu no aneadane no said ye be ya fanye any democracy no bibia so ebetumi akoyi a owura Daniel Mafo ofori ata a petition criminal investigation department no enso munsemni Ye kai wo se from to breakfast ye bo e was SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye de aseda no e ma bell beverages for wo na de ano no de ahodo asoto aba edwama so nya bi na de di ujuma programs ahodo a ekoso nyina no unya bi na de serve wa hoho ekoyie pa bell cola 7 star bell malt fruity goodness bell squeeze ya eno so ye wo grapes de orange ne pineapple flavors ni nyina every bell beverages for akache bella kwansuo no so wo na de aba onye bi na de serve wa hoho a yade se nne nyina ebetimi akoye boburu ababia ye tonton so bia opensu a wodi kwa kodi ujuma dia na wape wo mu ensuo ni bi ato bia na wo no social media Facebook ni Instagram ni TikTok ya ye kan won sheda eni ho no number wo be fra wo no watu drinks ni bi eni so no bi agu shop na waton no 0544 335800 0544 5800 multiple quest for na eto nsa fra say wo biara wo hia window insulation ni ehu asiesie anasa wo de no wanya problem wo ho e na wo pe adwumako bia mo ma be siesie ni nyina e de ama wa eye UPVC any aluminium de no multiple quest for wo mo ye hu adwuma pa afi enye windows no nko a wapono doors no so eno so installation ni siesie nyina wo mo ye bi afi wo doors no ye be no frameless e de ama ye wo curtain wall installation ni nyina ye bi wo yakache afi so se eba stainless steel ho repair any installation no eno so multiple quest for ye bi bia na wo wapono no hia burglar proof bi na wo de aboho ban afi electric fence said e be ya kromfo ema mewiawo security doors ni ne keka ho nyina no ye multiple quest for ne sesa wo frɛ wo mo ne be ye no wo ma ye ni ye sanse na de no papa wo mo edidi wo mu juma o hwehwɛ wo machira kwan a wo mo isla trade fair echi ho no mo a wo chado number no 0243 178 910 0243 178 910 and 05440 666 66 05440 666 66 na multiple quest for one bejo so fel so afei so awie time herbal meso womu ekura yemu womu na di aduro tatashe aba edwama so a etu atiridi yade ase enti wo biara malaria aka wato honom na bebrenie wuntimi nko no waba eduane kura wuntimi ni wadum ato honam nyina ya time herbal meso na yekamfo ede ama wo afei meso ne capsules no oba ne be ma ya mompam agudie na nhyeda enko nkan immune system no ayemrenti yade bi akwakowu a age oba bekra wansa boa ama immune system no agina brane jonso musa wo ha bi wo hormo bi wo hormo wa jonso a ya time mixture ne capsules ene ye kamfo ede ama wo oba timinom sara so na bema etimi no bora baby etuntonton ro bia ubenya bi ato number no 0244 417 669 0244 417 669 eno time herbal mixture ene time mixture ene ne capsules Promacedo Ghana Limited woman de yam vita aduane no abedwama so meka yam vita de obatan biara enim yam vita because and one woman de ma enkoda no mu die se oba na nya bosumi nsia ekọ na opeduane bi obehya se de ama na esua se de edidi a yam vita ene se okope ede ma no flavors ne ye wo rice ye wo wheat ye wo maize enso de wo ho nti no de oba ne pe bia no enuane no so hye mu ma se be zinc wom
iron wom calcium wom ne nyina oba no obetimi anya saa enuanuro no bi FDA fo agye atom enti wo de ma oba no a enya de se wo haw bia ewo ho tonti na 74 ni o ko na womo ene de ye nananom dudo ya nanka kane no womo ehye no womo ena akwa ba na womo sesesi ana amanfo dodo no anhye da anytime ya wono no de kwa akotena ba bi akono anu nuro ni ne keka ho enti tonti na fo aye bottle no kama ya ba bia ukobia ubetimi de ahye bag mu enti mu amwo chronic diseases obu ho no yade no abeda ne so ache mojabro so asichire yade liver ne kidney infections ni nyina no ulcer mu amwo anum kankan ni nyina tonti na 74 wonum bia eboa eyi sa wo haw ni nyina edifiri wo FDA fo agye atom se eye enti wo pen dodo atua okan si drug lane ubenya bi ewo ho Kumase Ashtown ena afa kolina keba ni nyina dosopo number no eye 0246 073498 0246 073498 wo madaroma yedane ye ho kakra bi yeba yebeto akase bonso. Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na ajujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic Kumase ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy here e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua. Want to mean train your ba any pechemo ana dear bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomudin ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita a delicious way to grow FDA aji edwedie yinkrato yato Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem Hey time heba me hya ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o pe time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e fa adwen ne e fa adwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka free na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye
kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuro bia wobenya tonti na 74 yi bi ato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛto phone frɛ 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpa yedamosesem agebre na yadane ye ho abaye to akasebo no eso kane soafo anu wo hye kronketwa ene mpotem empuntuo ono kro ya eye Techiman South Mrashebedwani Martin Ejemensa Kosa ene wode kokobo eko ede amasa nansemu ensem bi beto dwa na eye Professor Kwame na Ahoy ya wono so eba mamuo nsem a wabin wo mu yipa beka se Ghana ye mensini ni krotua awodo assemblies no edoso dodo MDS no edoso dodo enti e kame kwese dodo no akra wo hono mu asabe emfaso bi anse da emfiri wo mu man bi tie sese sa de no ye hye eno na Martin Ejemensa Kosa ba be kire mu se sa mensini ni kropa assemblies ahodo e wo no enye se bi abanda da no wo mo ba ya no wo mbebie sa mensini no da bi nemo no se de be ya tumi no nko a enka soro ho nemo de wote fom ho assembly member o MCO DCO ni timamuni no mponto betimi asane free soro ho aba fom no eno nti eno wo de sanhye no ba ye nti obi begina bonte be kasa seidi a ene enya de se etwe yekra. You are adding all the other lower levels, i.e. assembly members, unit committee members and so on. So you broaden the participation in local governance or in decision making. Now that's a major pillar in our decentralization effort. You are taking away power and resources to the locals. If we begin to fear that is too many, which one are we going to collapse? Where are we not going to create? But you will be denying that rapid development in the locality that is otherwise neglected, and also giving opportunity for people to partake. Eni ayekoti esesie yi eye Techiman South Mrashebedwani kanenso na oye local government minister Martin Ejemensa Kosa. Krosini beja no abanya wuraba wo no osmade hye wono mo asukuma wodome bra kwa krosini bedwanim eye maame sede wo bo na manie maame Olivia Bentel wo ka kire adehye na wono ewo asukuma odome bra kwa ni nyina se sebio enyiyimu a obi a wadi dam na yesamu no wono munyai ya wo say social welfare ni ko da wa no wo ba me nchen coordinating director company fu management ye hwe na toto ana say ye plan ya de a ebeboa sa nkrofo no ama wetumu na sebe watina de bia ene mana de ko toto sa na ema ni pa hina ne omunya sa chede ni pa system ebinom ya afraid eku afo na ebinom so ope motobo ebinom ope knitting machine fufu machine ena ebinom so one school fees I was saying ya Mami Olivia Bentel aban ewraba wasmade hye wonom ewo asikuma odoben brakwa ne nsem kayemu no ewa bra wonom ede eniema ne bo esombu yie pa ekwache sebi adehya wom potam wonom a wonom edi dem ewo nipadua no akwa no ebabi na opani a wotua wonom ano se vice chairman eye person living with disabilities ya wonom ewo asikuma odoben brakwa owura Benjamin Anan enso so eniema ne no oda asese menyanom ne se enyene fa ne se wonya freezer enyene fa ne se wonya knitting machine ana se fufu pounding machine ne fa ne se ade a yede ama won odi be use ne senia e se fatana e so be ba faso na asenya me nti no me tu me nkofo ni na afo se nyema a wode ama won wonhwe na woyin si ni me die nti ana bota enji a wo ka se eno na wo pe no won fendi ne pepepe opani a wakasa ye wanu a womo ewo eye asikuma odoben brakwa krosini bedwane mu wonfinfini emantemu a womo didem ewo mu nipadua no akwa no ebebi no wono ne vice chairman owura Benjamin Anan
Yade kasiebo no eko amanone na okopiemu ewo United States mino emu aye kasai aban no womo atia dakakra eniema nse da nyine ye ewo US mino emu sanse emrasebedwafo eko asesa no ananka esesa womo koje bill bi etuma ye frɛ no spending bill na saa bill no womo ntimi anye antum enu nti na nam so ma sesi ano eho nyina tadin asa bibia nkoso ewo US manimu na President Donald Trump ene echiremu se sika aban no etwa se womo de beye mpuntudwuma de bebo man no ho bra no sika nasa na esese Democrat for ne Republicans no womo timi hye no womo de hye bi ba animanimu ya no womo betimi anya sika ede abo man ne bra womo koye asan hye no ne proposals na womo de koye no emraso bedwafo no se womo gitumu a enye ye eno na Donald Trump se ene munyi ntumu dia ene adwumayefo ne titu ni aban adwumayefo wan hwe a womo beba adwuma pepepe nso ye ntua womo ka ana ebinum nso wo hono mo a ye beyi womo adi sei ena President Donald Trump edi ne nsem etuja the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them, like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. So they're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people out. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste, and abuse. Na chese US mampani Donald Trump ena yete ne nka no yede kasebo no nyina asi safei ena ode wafidie no eto ha ensema wodo a yede bai na de mu akote ni bi ene se gaming commission for ese wo mo kwakope afutu afiri aban lawyer panyino wo se de be ya 5.16 million Ghana cedis investment bi a wo mo yeye ema SIC Financial Service Limited no wo mbetimi age ama adwumaku no saso ena police for ya wo mo presti akwache nipa endan bi what mususu senda womo kobokro no Imani Africa Vice President Imani Africa President Ora Franklin Kujonso etoto sra ban ne se nyakopo ya adumu a efiada nhyiemu a wani CSOs ekwa kwahyia no ma ne nkoye meet and greet keke ewa galamse hu na mom action ele wo so mutumi eteki Kasiebo a yede ebesumu awie wotiye ewo sompa kumase afi ayiko 100.9 so FB sompata kwatakra ditechi mai sunya nkranza doma ena afi Kingdom 106.1 so FB ewo mankesim midin ede ADWOA ASARE mene Obaapa nana ya keche na afi abena bedu ADEPA KWOFIE ebusuya yadasi ama monity adehye mobro wasam eyobi asam etwa so Homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa